Very well. Very well. Very good. And the speaker self-government, what are the latest amendments? So as you know, it's almost been 7 years since GST has come, and there are so many amendments. So not staying updated is not an option. It is compulsion. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಜೆಟ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಾಗುನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಲಾಗುನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೈಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಾಗ staying up to date, knowing all the various implications of the amendments on our own business, okay, is very vital. So it is not it is, ignorance is not an option, and the cost of non-compliance is very high. Okay. So in session we have a speaker also, one speaker is there, so he will be enlightening us on all the various facets of the various amendments. So please occupy the front chairs, please. Our speakers directly taking us to the various amendments, what has happened in the last major amendments, in the last which is applicable to Tier 2 cities and businesses which are predominantly in this part of the area. So he's going to take us through all those amendments and also give us the nitty-gritties of GSTR 9 and 9C, the annual return. With this, I welcome all of you to this seminar. I now request the President to please speak a few words. Respected guest speaker, CA Sheriff Hubballi, Executive Committee members, Office Bearers, Taxation Committee members, I invite Chamber of Commerce members and Office Bearers, Sanjeev Bisaria, Ari Bharadwaj, and Karnatak Secretary. It gives me great pleasure to welcome you all to this session on recent amendment in GST and GSTR 9 and 9C, being hosted by PCCI. Keeping oneself regularly updated on these various changes introduced in the GST laws and compliance is absolutely critical, yet often challenging the members' business with their hands full managing diverse operations. However, with the government aiming to simplify GST procedures, feature and improve transparency through reference reforms, it becomes a vital for enterprise to have a clarity and ensure adherence to new rules which impact their overall compliance and health. I am glad to PCCI Taxation Committee Chairman has organized this timely session by CA Sheriff Hubballi, who will be highlighting key amendments on GST and GSTR 9 and 9C. Concerning annual returns, reconciliation statements and audit processes.
The learning would surely help members. The changes better analyze implications of their compliance aspect and align the preparation of GSTR 9 and 9C from as per new requirements. Members are advised to note down their queries for the interaction session. Post this presentation. Thank you all. Thank you, sir. Now before we begin the session, brief introduction of today's speaker. C.A. Sharath is a practicing chartered accountant from Dharwad. He is a partner at Sharath Kumar & Co. He is one of the brightest minds in GST Hubballi Dharwad with very deep and deep knowledge of not only the law but the practical aspects of this and workings of the GST law. So he is probably the best fit to today to enlighten us on the various GST aspects. So with this, I request Sharath to please come and address the gathering. We have presentation, can we sit there? Yes. Presentation is there. Yes, shall I go to the presentation? Yeah. We'll sit here. Madam, आप इधर आ जाओ. आप लोग बैठिए. क्या बात कर? हम पीछे बैठ जाएं. नहीं साहब, ये इधर बैठिए. चलो देखिए. Good evening, everyone. Thank you, Karnatak sir, for boasting about the achievement. The bar very high, and I'll try my best to make the topic that is given for me is the recent amendments in GST and filing of annual return, that is Form GSTR 9 and 9C. So the discussion will be first, before going into the latest amendments in the GST that is applicable especially to the tier 2 cities where we are operating. We first understand the filing of annual returns, that is GSTR 9 and 9C. So the interaction will be like, first I'll take up with what is GSTR 9 and 9C, who has to file it, and if he is liable to file, when he has to file it, and then what are the necessary precautions that he has to keep in mind before taking up and filing the GSTR 9 and 9C, that is the annual returns. So what is GSTR 9 or GSTR 9C? So basically GSTR 9 or 9C, they are the forms that have been prescribed by the CBIC for filing their annual returns. It is just like how we used to file VAT 240 in the erstwhile VAT regime. So similarly in GST, these are the forms that have been notified for filing the annual returns. So first GSTR 9, form GSTR 9 is an annual return that has to be filed by a registered person. Now if you ask me why he has to file GSTR 9, because the section 44 mandates him to do so. Now similarly GSTR 9C is a self-certified reconciliation statement. The reason why I am stressing on self-certified reconciliation is before up to year 2019-20, मतलब 2019-20 तक ಯಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ GSTR 9 ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಯಬಲ್ ಟು ಫೈಲ್ 9C, has to take his books of accounts, then GSTR 9 and go to a qualified person like a chartered accountant or cost accountant who are authorized to file 9C. So ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು GSTR 9 ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಟಾನ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಿ 9C ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಪ್ ಟು 1920 ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, 1920 ನಂತರ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ತೆಗೆದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 9C ನಾನು ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸೊ ಒಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ GSTR 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ GSTR 9 ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ containing all the transactions that are in the financial year. So ಈಗ recently ಮುಗಿದ financial year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 to 23. ಸೊ GSTR 9 ಏನಂದ್ರೆ 20 to 23 ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ 1 ಆಗ ಮತ್ತು 3 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು GSTR 9 ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು. So next is who should file the GSTR 9 and 9C. Section 45. The registered person who is liable shall ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So shall ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a mandatory provision. ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೀನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಲೇವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋ ಲೇವಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ 51 or 52. 51 or 52 ಅಂದ್ರೆ who has taken registration as a TDS director or a TCS collector and a person has taken TDS director or a TCS collector and a person has taken registration as a casual taxable person or a non-resident taxable person. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. These people are not referred to by the annual return. In addition, these people are not referred to by the annual return. In addition to the above, so the aggregate turnover specified limit ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 9 ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು 9C ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೀಗ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಪ್ ಟು 2 crores ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಮೈ ನಾನ್ GST ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 2 crore then I am liable to file GSTR 9. If it is below 2 crore I am exempt. ಇಲ್ಲಿ exempt ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ till 2022 before the notification came in August 23 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 2 ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು 9 ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 2 ಕೋಟಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 ಕೋಟಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ನಾನು ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 5 ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಮೇಲದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೂಲ್ 81 ಆಫ್ CGST ರೂಲ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನಂದು it has to be filed on or before 31st day of December following the end of each financial year. So ಈಗ ನಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 20 to 23 ಮುಗ್ದದ. ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 2 ಕೋಟಿ ಮೇಲದ. ಸೊ ನಾನು 9 ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 31st of December 2023. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ another time of another 11 days if I am not filing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 83. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 ಕೋಟಿ ಮೇಲದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು 2 ಕೋಟಿ ಲಿಂಬ್ ದಾಟೇನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹಿಟ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 44 and ರೂಲ್ 81. ಸೊ ರೂಲ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು 9 ಅಂತೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 9 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ which was given by a third party. So ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ up to 1920 auditor ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So it was audited reconciliation statement. As on date it is a self certification. ನಾನು 9 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ 9 ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾನೇ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 9C ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 31st of December. That is for financial year 2023 and last date ಯಾವತ್ತದ 31st December 2023. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 9C ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ 9C. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಬಲ್ 9 ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ನಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ.
ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ 9 ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ನಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ 9 ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 19 ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಈ 19 ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, ಎಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 and 5. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 and 5 ತಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾನು ಆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 22-23 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಾಗ ನಾನು ಏನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ, ನಾ ಆ ವರ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟೇನಿ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4ದಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ನಾನು ಆ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 93 ಒಳಗೆ RCM ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ 93 ಒಳಗೆ ಲಯಬಲ್ ಇರೋ RCM ಈ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4ದಾಗ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ನಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ನಿಲ್ ರೇಟೆಡ್, ನಾನ್ GST ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎನಿ SEZ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ GST ನ LUT ಫೈಲ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ SEZ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದೌಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ GST, ಅವೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5ದಾಗ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 12 ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನು GST ಅವ್ರನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಂತ್ದು 1 or 3 ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವರ್ಷದ 9 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ 9 ಒಳಗಿನ 3 ಮಂತ್ 3 ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು 12 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Similarly, table number 6 and 7 deals with input tax credit. So table number 6 ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು GST ಆರ್ TB ಒಳಗೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ನಾಗ ITC ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅದು ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6 ನಾಗ ಕುತ್ಕೋತದ. ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡದ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ 3B ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂದು ಆ ತಿಂಗಳದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದ, ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಮಂತೊಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆ ತಿಂಗಳದಾಗ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, CA ಇಂದ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಬಿಲ್, ಸ್ವಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಗ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಎದ್ರನ್ನ ಏನೇನು ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿನ AC ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ITC ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಅವ್ರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡೂ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6 ನಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ 3B ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕಪ್ ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಡರ್ ರೂಲ್ 42 or 43 or it is a blocked credit under section 17(5). So ಅಂಥವು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ 38 ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋದು ನಾನು 50% ನಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನನ್ನೊಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅದೀನಿ. ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 60% ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, 40% ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ 42 41 ಅಂತ ನಂದು ಏನು ಕಾಮನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನಂದು AC ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ AC ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ತೇನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ದಾಗ ಮಾರೋದು ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೂಲ್ 42 43 ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಒಳಗೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನವರಿ 2022 ಅಪ್ ಟು ಜನವರಿ 22 ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ITC ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿ 2B ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು 2B ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಗೋತೀನಿ. ನಾನು 2B ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಈಗ ನಂದು ಈ ವರ್ಷ 22-23 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ CGST ಅದ, 100 ರೂಪಾಯಿ SGST ಅದ. ಬಟ್ ನಾನು 2B ಒಳಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 8 90 ಕಾಣ್ತೈತಿ. ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6 ನಾವು 90 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 8 ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೇಳ್ತದೆ ITC ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೊ ನಂದು ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ 22-23 ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್
ಮುಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ GST ಅವ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಅಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ 23-24 ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ತಾವು 993 ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡೋದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಒಳಗೆ ಡಾಟಾ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಿಂದ ಏನು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತದೆ. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟುದಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರಿ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಫೀ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 10, 11, 12 and 13. ಸೊ ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 6 months ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ GST ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು ಮುಂದಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ 22-23 ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಾಗ ಆಡಿಟ್ ಆತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾತ ನಾ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 70 ರೂಪಾಯಿ CGST ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 and 11 ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ 22-23 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ ಅದನ್ನ 23-24 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗ 110 ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 10 and 11 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ITC ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ನಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೋತೀನಿ ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ITC ಈ ವರ್ಷ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ 110 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ as a simple understanding table number 10, 11, 12 and 13 deals with those transactions which have been declared transactions pertaining to 22-23 but have been declared in 23-24 have to be reported in 10, 11, 12 and 13. So next is 14. If 10 and 11 ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾರ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ 22-23 1450 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 14 14-15 ಕಾಣ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 15. ಸೊ ಈ 22-23 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದಾಗ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ 22-23 ನಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದು ನಾ ರಿಫಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಫಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ದಾಗ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 22-23 ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 16. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಒಳಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಏನಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಂತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಗೊತ್ತದ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದ್ದ 22-23 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 17 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕ್ಲಿಶ್ ಅದ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 17 ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 22-23 ತಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ HSN ವೈಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಮ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಮೇಲದ 5 ಕೋಟಿ ಒಳಗದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 78/2020 ನನಗೆ ಬರೀ B2B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬರೀ ನಾ 9 ಮಾಡಾಕತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 and 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. B2B ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅದ ನಾ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂದು B2B ಸಪ್ಲೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಮಾರಾಸ್ತ್ರ ಮನಿಗೆ ಬಳಸೋರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ B2B ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 17 ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 2 ಕೋಟಿ ಮೇಲದ 5 ಕೋಟಿ ಒಳಗದ B2B ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈಗ ಅದರ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 ಕೋಟಿ ದಾಟೈತಿ ನಾ B2B ಇರಲಿ B2C ಇರಲಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ HSN ವೈಸ್ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳಕತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ HSN ಸಂಬಂಧ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಹಾಕಿ 4 and 5 ಒಳಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ P&L ಮ್ಯಾಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಾಕಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಏನೋ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಂತರ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 18. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 17 ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 18 ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಾಟಾ ಹಾಕಂತಾರೆ. For time being, that is for the year 22-23, the mandatory it has been kept optional.
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 19. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 9 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು 22 23 ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವು HSN ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ GSTR 9 ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಅದ, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ GSTR 9. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಫೈಲಿಂಗ್ GSTR 9? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿವಿ. One particular assessee is liable to file GSTR 9 because his aggregate turnover is more than 2 crore. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 10, 11, 12 and 13 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಣ್ತದ, that will be your pure P&L turnover. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಾಗ 2,14,00,000 ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು P&L ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಟರ್ನೋವರ್ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 2,14,00,000 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಈ ಟೇಬಲಿಗೆ ಬಂದು ತಾವು ಟರ್ನೋವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ 2,14,50,50,000 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೈ ಓವರ್ ಸೈಡ್ 2,14,40,00,000 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ 56,000 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಫೀಸರ್ಗೆ ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಬರೀ 2,14,40,00,000 ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, IT ನೀವು 2,14,56,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು 56,000 ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 10, 11, 12 and 13 ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 22, 23 ನನ್ನ ಟರ್ನೋವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಾಗ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನಾನು ಮುಂದೆ 9 ಮಾಡೋಣ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ತಾವು 10, 11, 12 and 13 ಒಳಗೆ ತಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ತೋರಿಸಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಸಿ ಅವ್ರು 9,346 ಟರ್ನೋವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ IGST 1,459 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನೀವು ಅದು 10, 11 ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನೋವರ್ P&L ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಯಬಲ್ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ನಾ ಪೇಡ್ ಮಾಡೇನಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು 10, 11, 12, 13 ಹಾಕಿರಿ 14 ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಒಳಗೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ITC ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಒಳಗೆ ನಂದು ಏನೇನು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ನೆಟ್ ITC ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ 12,22,000 IGST, 1,29,000 ನಾಟ್ CGST and 1,29,000 ನಾಟ್ SGST. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ITC ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ITC ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ತಮ್ಮ ನೆಟ್ ITC ಕಾಣ್ತದೆ ಆಡಿಟೆಡ್, ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ RCM ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ಏನು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ನೀವು ಬಂದ ಹೊರಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು 9 ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ರಿಟರ್ನಾಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು 4ನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ 4ನಾಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ 9ನಾಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು 4ನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ 9ನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ DRC03 ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಟರ್ನೋವರ್ ಈಗ 9 ಒಳಗೆ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ 5,429 ಆಫ್ IGST, 8,38,000 ಆಲ್ ಆಫ್ CGST and SGST ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅವು ಮೂರು ನಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16.82 odd lakhs ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9ನಾಗೂ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಇದನ್ನು 9 ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಈ ನಾನು ಏನು 3-4 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ದೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ
So ಈಗ 9 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now we will go with GSTR 9C. So ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, as the name itself says, form GSTR 9C is a self-certified reconciliation statement. ನಾನು 9 ಒಳಗೆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ಬಾಟಮ್ನ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ನಡುಕು ನಾವು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಹಾಕೋದು GSTR 9C. So GSTR 9C ಒಳಗಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 to 4 is your basic data, name, GST number, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ. So table number 5 ಈಗ GSTR 9C unlike 9 it is not a online tool, it is an offline tool. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿ ನೀವು JSON ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಟಾ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 9C am unable to present that format. So 9C ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10, 11, 12, 13 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,14,000 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ 9C. ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಪರ್ GSTR 9. ಸೊ ನೀವು P&L ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. 6 ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 6 ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ 2,14,00,000 ನಂದು ಏನು ಆಗಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ 214 - 50. ಸೊ 164 lakhs ಏನು ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಗಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9 and 10 ಒಳಗೆ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 and 8 ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 2,14,00,000 50 ಲಕ್ಷ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅದ. ಈಗ 1,64,00,000 ನಂದು ಏನದ ಅದರೊಳಗೆ 5% ಇರ್ಬೋದು, 12% ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ 18 or 28% ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ 9 ಜೊತೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನಾನು 9 ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 11. ಮತ್ತು ನೀವು 9C ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ DRC 3 ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 12 and 13 ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ITC ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಒಳಗೆ ಏನು ನೆಟ್ ITC ಬರ್ತದೆ, ಆ ITC ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದ ITC ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ITC ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ITC ಆಸ್ ಪರ್ GSTR 9. ಏನಾರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, 9 ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 20 to 23 ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, 22, 23 ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ITC ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಆ್ಯಂಡ್ ITC ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇನ್ GSTR 90 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿತ್ ITC. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಂಥ ಟೋಟಲ್ ITC ಆಗಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 12 and 13 9C ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೈಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವೇರ್ ಎವರ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ITC ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿ 9 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಗರ್ ಜೊತೆ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಲಯಬಲ್ ಅದ ಕಟ್ಟುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. And in 9C ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6, ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 crore, ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ GSTR 9 ಇಸ್ XYZ. ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಇಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ಮೂಲಕ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ GSTR 9 9C. ಸೊ ನಾವು with this small presentation of 9 and 9C, now we will take up the latest amendments that have been carried out in the GST, which are applicable basically to the area where we all are practicing. So one first amendment under amendment in section 10. Section 10 tamಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, any person who has taken a registration as a composition dealer or a person who has registered himself as a regular dealer and then has switched over to composition dealer is governed by the provisions of section 16. So section 10. So section 10 ಒಳಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ,
Now by Finance Bill 2023, necessary amendments have been done in Section 10. So ಈಗ ನಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ನಾಗ ನಾನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಅದೇನಿ, ನಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ Section 10 ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ through e-commerce operator goods can be sold locally, that is within the state Karnataka. So Karnataka interstate ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, intrastate supply ಅಷ್ಟೇ provision ಇದೆ. That is one amendment. Second welcome amendment is amendment in Section 23. So ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೇಡರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore. Now certain times certain transactions ಮಾಡ್ತೀನಿ which are liable for RCM. So section ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, as per Section 23 I was not required to take registration, but because there is a provision in Section 24 ನಾ RCM certain RCM liability ಬರ್ತದೆ ಅಂತ registration ತಗೋಬೇಕಂತ contradictory stand ಇತ್ತು. So now that has been set aside and the curtains have been drawn. So now if I am a trader who is purely into trading of tax exempted commodities, then by virtue of this amendment it is overriding Section 20.24 and registration ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Even though my turnover has exceeded the limit of 40 lakhs, ನನ್ನ turnover 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ still I need not take registration at 24 or 22 because solely for the reason that I am trading in exempted supply. Sir, the main question is service provider exemption ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅದಾವ. ಈಗ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 12 of 2007 ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3A ಒಳಗೆ ನಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದ ಅದಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ 23. Section 62 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Section 16 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೇಟಿಂದ 180 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ Section 16 says that you have to reverse your ITC. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಡ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿನ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಈಗ ಅಂತ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ $1 ಲಕ್ಷ ಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅದ್ರ 18% ಐತಿ, 9,900 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದ, ಟೋಟಲ್ 1,15,000. ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Section 16. Next, one more is blocking of ITC on CSR. So, as per Companies Act, specified companies which have an income over and above the specified limits are required to contribute a portion of their profit to corporate social responsibility events. So, if the company the profits, average profits of last years have exceeded a specified limit, so ಈ ವರ್ಷ CSR contribution ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So CSR ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ತಂದಿದ್ವಿ which are to be given under the cover of CSR. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು 2B ಒಳಗೂ ಬರ್ತದೆ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ Section 17(5) Clause 5A. ಸೊ ಅಂತ ಐಟಮ್ ನನ್ನ 2B ಒಳಗೆ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡರ್ Section 17(5). ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ Section 17 is applicable only for companies or body corporation. One more amendment is filing of returns. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಳೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 1 ಆಗಲಿ GSTR 3B ಆಗಲಿ GSTR 9 ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 years ಅಷ್ಟೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, GST ಆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಟನ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ವಿಚ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರೋಡ್, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಲಯಬಲ್ ಅದ
ಈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ that has been set to rest. So the other director, I am a director of a company and I am giving guarantee to the bank on behalf for the loan borrowed by the company. So at that time ನಾನು ಇದು ಕಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ because it has been clearly said that any the taxable value shall be treated as zero for the guarantee given by director to the company. Next, there are two companies. I am company A. There is a related company which is company B. Company B XYZ bank ಕಡೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳಾಕದ. ಸೊ ನಾನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಈಗ ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ಲೋನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಂಥ 1% ಶಾಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ and on that I have to pay GST and the other person will be eligible to claim ITC. So ಮೊದಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ that in case of a related company transactions wherein you are giving a corporate guarantee you have to pay 1% of the guarantee amount as a GST as admit as a liability and pay GST on the same. Next one more is amendment in section 109. Section 109 speaks with constitution of appellate tribunal. So ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ GST ಬಂದು 6 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. We are in the 7th year. Unfortunately for various reasons tribunal was not set up. So ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ either state or assistant commissioner ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಟು passes an order against me, ನನಗೆ ಒಂದೇ ರೆಮಿಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಪೀಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಅಪೀಲ್ಸ್. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನನಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿ ವಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ and they have come up in setting the tribunal benches. Next is insertion of rule 88D. So if rule 88D one peculiarity ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು 88D says that ಈಗ ನಾನು 3B ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂದು ಮುಂದಿನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ GSTR 1 ನನ್ನ 2B ಒಳಗೆ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ 2B ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IGST 100 rupees, CGST 50, SGST 50 ಬಂದು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಟಿಂಕರ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಟಿಂಕರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ರೆಡ್. ಸೊ ಹಂಗೇನಾದ್ರೆ ನಾನು 2B ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ರೂಲ್ 88D I will be issued a notice instantly giving me two options. ಒಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಿದಿನ್ 7 days I should give a reply ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗೈತಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಐತಿ, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಐತಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಅದು ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ GST ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಜನವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಇಸ್ ನನಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನನಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು 2B ಒಳಗೆ ₹100 ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ 90 ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ₹10 ಏನು ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಟೇಬಲ್ ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರೂಲ್ 88D ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಅಂಡರ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ GST, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ರೀಸನ್. Next is an amnesty scheme has been proposed by virtue of notification 60/2023. Now, again, note that section 109 where the department has come up to constitute the appellate tribunal, an amnesty scheme has been granted blanketly for orders passed under section 73 and 74 only. I repeat, orders passed under section 73 and 74 only. The amnesty scheme will benefit ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any such dealer against whom an order has been passed on or before 31st of March 2023. ಅವರ ಈಗ ನಂದು 2017 ಜುಲೈದಿಂದ 31st of March 2023 ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿ I can take the benefit of this amnesty scheme, but subject to the condition the order should have been passed under section 73 or 74. So ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ I can prefer an appeal before the commissioner appeals or the joint commissioner appeals in case of state as the case may be on or before 31st of January 2024.
ಇದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ ಮತ್ತೇನದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 107 ಆಫ್ GST Act, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಪೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 10% ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಬಟ್ ಈ ಎಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10% ಅಂತ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ತಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2.5% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 12.5% ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. And they have brought one more condition, out of 12.5, 25% of such payment should be through cash ledger payment. And this amnesty scheme is not applicable in cases where there is no question of disputed tax. So like recovery order under section 17 and the orders is ಬರೆದಿಲ್ಲ. Next is rule 37A. So ಆಗಲೇ ನಾವು section 16 ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, one of the condition for claiming ITCs, the payment should have been made to supplier within 180 days. So ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if I as a purchaser have made purchases but I have not made the payment within 180 days ಅಂದ್ರೆ by virtue of this rule ನಾ ತಗೊಂಡಂತ ITC ನಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾ ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ರೀಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now, those section 16 ಇರೋ ಭಾಳ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನೋಟಿಸಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆನ್ ITC, I thought let me throw a bit of light on section 16. So section 16 is now either as a dealer, as a purchasing person, as a person who is eligible to claim ITC. ನಾ ITC ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಒಳಗೆ I have to ensure that all these conditions are fulfilled. So conditions ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ I should be in possession of the tax invoice. ಈಗ ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಡಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5 crores ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಲಾಗು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5 crores ನಾನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಮೈ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ section 16. ದೆನ್ he should have received goods and services. ಈಗ ಬರೀ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಾಲ್ತೈತಿ, ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಆದಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ ಆದಂಥ ಸರ್ವಿಸು ನನಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ GSTR1. ಇದನ್ನ ಅವರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಂದು ನವೆಂಬರ್ದು GSTR1 ನಂದು ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 11th ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ GSTR3B ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ITC ಬರ್ತದೆ. And in cases where I am receiving goods, generally complete knockdown, semi-knockdown and concept plane, etc. and large machinery, plant and machinery which are sent under CKD or SKD method. At that time, ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನರಿ ಅದ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಾಟರ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಂದು ಅದನ್ನ ಮಷಿನ್ ಡಿಸ್ಮೆಟಲ್ ಮಾಡಿ 4 ಲಾಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ section 16 ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ನಂದು ಒಂದೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅದ, 4 ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ 4th last vehicle. ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಸೀವ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ITC. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಿದಿನ್ 180 days. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ರೂಲ್ 37 ಏನು ತಂದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ITC ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ 60,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋತೇನೆ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಷನ್ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then legally I am not eligible to claim ITC. And in case of any left out ITC 22-23 audit ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಯಾವುದೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ITC ಅದ, then by virtue of section 16 on or before 30th November. So to be precise, ನಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗ 22-23 ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ITCನ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವಾಸ್ 20th of November. ಸೊ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 30th ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನೀವು ITC ತಗೋತೀರಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ section 16 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ITC. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ 170/02/22. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡೇಟೆಡ್ 6th of July. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎದಕ್ಕಂತ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೈ GSTR3B ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಪಿಯರ್ಸ್.
ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ದಾಗ ತಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ಈಗ ನಮ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದ. ಸೊ ಸಾರಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದ. ಇವತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ನನ್ನ ITC ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಾ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 11 ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಫರ್ಮ್ಸ್ GST. ಸೊ ಅದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಹೌ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 70. ನಾನು ಆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ITC ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ 3B X ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ITC to be Y ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸು ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೇಲು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಅದರ್ ITC ಒಳಗೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಐತಿ ತಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ITC ರಿವರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್ B ಒಳಗೆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ 4 ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ B ಒಳಗೆ ನನ್ನ ರಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ B1 ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ 17.5 ಒಳಗೆ. ಸೊ C ಒಳಗೆ ನೆಟ್ ITC ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೋಟಲ್ 2B ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 3Bನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಾರ, ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದನ್ನು ಸೋ ಮೋಟೋ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ GSTR ಪೋರ್ಟಲ್ನಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಅದರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ವಾರದಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು 2B ಪ್ರಕಾರ ಫುಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಷಿನರಿ ಆರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸದ್ದು ಏನು ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ 0.5 ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ D ಅದರ್ ITC ರೀಕ್ಲೇಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಬಲ್ 4B2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ITC ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು 2B ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು D ಒಳಗೆ ರೀಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ನಾನು ತಗೋತೇನೆ ITC ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೇನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಟೈಮು ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ, ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ITCನ ಏನು ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್. So this is a brief presentation that I wanted to offer. Thank you, Sharat. To take the questions, online and latest amendments. Before we go to I have one question, sir. This annual return, When we are filing our returns monthly, and basically what we have told us is that line contains all the details of the returns that we have filed during the year. Then it should be auto-populated. No? Why do we have to do the whole work again? Because anyway we are filing monthly returns, so automatically it should go to us and just sit there. To add a point, as you rightly said, GSTR 9 is nothing but a summary of all the GSTR 1 and 3B that have been filed in the entire financial year. They are collectively summed up and reported in GSTR 9. But it so happens that out of 100 transactions that are carried out in a financial year, it so happens that I may miss out one particular transaction. So it is only during the course of audit, because this is a self-assessment concept. I will be filing my returns on a monthly basis, and it is during the course of audit that I will come to know that either I have missed out and turnover,
or I have reported an excess turnover, or in case of ITC either it is short claimed or excess claimed. So for all these reasons, annual return comes into place. That is the reason as to why, though the figures are auto-populated, still it prompts you to correct the figures that are auto-populated. So if I may just add to what he said, so GSTR 9 should be looked as a mechanism or as a last resort mechanism to correct all your mistakes. So the GSTR 9 is a return which wherein in case you have declared excess as one, you have short declared you have declared excess ITC. So there is no revision of returns, monthly returns. So GSTR 9 should be considered as the very last resort to correct all the mistakes done during the year. So before again we take the next question, just two things which I just want to refresh or add to what one is with respect to, as I told you, GSTR is the last resort of the correction mechanism. And certain things which at the time of filing of GSTR, please keep in mind that especially what speaker mentioned with respect to reversal of rules 41. If in case in your business you have a turnover where is both taxable and exempt, meaning you have taxable supply as well as exempt supply, please note rule 42 will come into picture, whether you like it or not. So if I am a dealer wherein my turnover is 1 crore and 80 lakhs is my taxable and 20 lakhs is my exempt turnover, so I will be bound to disclose ITC reversal under rule 42, otherwise we will receive a notice. Because now there is so much talk about AI, artificial intelligence. It's not just we who are using AI. Department is also using AI. Okay, on a much larger scale. Okay. So please note that wherever in case in your DB returns if there is taxable and exempt turnover, in your money there is taxable and exempt turnover together, then rule 42 will have a play. Okay. Then kindly ensure that correct numbers are fed in 9 and 96 because we have received notices wherein they say that although the numbers are there, or probably the software is not understanding what we meant, so that we are receiving notices. And also in 9C, if it is applicable, you can give detailed explanation. Okay, for what is that? For example, simple reason: sale of a machinery, sale or sale of a machinery. Okay. For income tax, we pay tax only on the profit if there is a profit or sale of machinery. But in GST, we pay on the total sale price. So there is a difference in your payment because when you paid only the profit element would have come, but in the GST you would have paid on the entire sale price. So give those declarations, give those reasons why there is a difference in your currency is applicable. Make it self-explanatory. Any person who is sitting anywhere in India, okay, should be able to understand why these differences. Otherwise, notice will come, you will reply, officer calls you, an entire separate start. Then one thing please note that in GST 9, if I am not wrong, the ITC figures which are auto-populating are still from 2A, okay, which is not correct because government has asked us to reconcile our books with 2B. But unfortunately, still the ITC figures which are auto-populating for GST 9 is 2A, and there will be a difference. So when you file your 9, you will see that there is a difference between ITC as per books and ITC as per 2A. So even if there is a difference, please do not worry, because as long as your books, your ITC claim is matching with your 2B, so there is no need to worry. Although because the figures have been uploaded from 2A, then even if your turnover doesn't cross 2 crores, if you feel that or if you have found out there is a mistake in your earlier month GST return, file voluntary GST return. There is no fees, nothing. So since the last resort, file it. If there is any taxes to be paid or ITC to be reversed, do it and you can do it. It can be filed voluntarily even if the turnover is less than 2 crores. And yes, as speaker already mentioned, there are so many provisions which are keeping the ITC or restricting the ITC. Ensure all those provisions will come back. Because any provision you miss out, like you have taken a block, for example, car service, you have taken a service, you have taken that ITC on that. So notice will not come tomorrow. Okay, will come after 4 years. That time the tax amount, the interest will be much bigger than the tax amount. So please ensure that these smaller things are taken care of, and then so that the idea is whatever GST 9 will file in 9C, it is compliant with all the as much as possible, because a lot of notices are also coming saying that based on your GST 9 this issue is, this notice has been issued, based on GST 9 this is the district which is found, hence this notice has come.
So GST is also like a previous GST time is also equally important return, wherein if you don't file it properly, it may also lead to. So any more questions? It is latest analysis. With respect to the section 16, like I was saying, once the receipt of goods only we're supposed to be the input tax. In this case, control such that in the year 2021 there are some invoices which have been raised by suppliers in the month of March. I take the entries in the books of accounts in the month of April. Now we are facing difficulty in line is while filing my 3D I have taken input tax pertaining to 21-22. Where do I report that? Where do I get that amount for the 3D? You mean to say in 3D you would have already claimed, sir. So in your given example in 2021, you have claimed your ITC in 21-22. So you. I'm not talking 21. So it is ITC pertaining 21-22. You have claimed your ITC in 22-23. So now to answer your query, first is as you have rightly done, you have complied with section 16 and you are eligible. You have claimed your ITC in 22-23. So now, if you are liable to file your GSTR 9C, so you will see that the ITC reconciliation table gives you 4 options. One is the ITC, what you have reported in your GSTR 9 comes and auto populates, and it asks you to report your ITC for the books. So once you give, there is a difference. So then there is also 2 options. One, add ITC of last year claimed in the current year, and ITC of current year claimed in next year. So in this case, while filing your GSTR 9 for 22-23, there is an option wherein it prompts you to report ITC of 21-22 claimed in 22-23. So there you have to report. In 9C you are saying? Yes, sir, in 9. So I'm not liable for 9C. Actually, you are liable only for GSTR 9. So in case of GSTR 9, sir, so there is no concept of reporting it. So you, at the time of reconciliation only, you have to explain to the officer because you are not liable to file 9C. And in table number 9, whatever ITC of claims, you have to just divide it between ITC goods and service and capital goods. That's it. And there is no mechanism in 9 to report this answer. So now in this case, let us assume in your 2B is 100 rupees, you would have ended up claiming 110 rupees. Because the ITC is reflected in 21-22. So in 22-23, that shows an excess ITC. So that difference, you can always show that there is a deficit ITC that has been claimed in 21-23. One company is registered in Karnataka state and one Tamil Nadu state and one Gujarat state, set an India basis. So the company's turnover is less than 0 in Karnataka state and 5 crores in Tamil Nadu state, 6 crores in Gujarat state. That means the company has to file 9C. So while filing the 9 in the Karnataka state, the 9 is itself is 0, everything is 0, no turnover and no purchase. So what about 9C? So while 9C, okay, we'll put it in 0, then what is the document to be enclosed balance sheet and profit and loss? Because we are not prepared that balance sheet entries. It is all India basis, consolidated, or it may be wherever turnover is there, they have prepared that. What is the remaining? Sir, actually you have to file, as you rightly said, your GSTR 9 shows a 0 figure, so that you have to file it. And when it comes to 9C, so the first column is turnover as per audited financial statements. In your case, the Pan India company, which is having 3 different branches, a single audited financial statement would have been drawn. So that turnover will be reported in GSTR 9C. So let us assume it is 100 crores. And then it also prompts you to enter the adjustments. So turnover pertaining to other GST. So there you will mention the other 2 GST numbers belonging to 2 different states other than Karnataka. Let us assume it is 50 crore respectively. So the net turnover for Karnataka will be 0 and turnover reported as per GSTR 9 is 0. So that is point number 1. And subsequently, while filing your GSTR 9C, you are required to upload the consolidated audited financial statement on this. only reconcile statement, reason for the reconcile that you have to mention. Adjustments you have to mention. Exempted turnover more than 2 crore 9. The term used is aggregate turnover. Aggregate turnover includes 3, sir: taxable, exempted, and non-GST supply. So all the 3, that being the reason, in some case exempted turnover is sir. Error reporting in the management you file monthly. So the tax liability.
ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ GST ಟರ್ನ್ ಅದೇ ಸರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅದು ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ GST ಸರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೂರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ GST ಸರ್. previous year table number 8C and 12, 13 and ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಅದು ಈ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋ 21-22 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ತಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ITC ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ITC ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ITC ನೀವು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿರೋದು. ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ITC ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ GSTR ರೀತಿಯಿಂದ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ 100 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಳೇರದ. ಸೊ ನೀವು 90 ಹಾಕ್ಬೇಕು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಪರ್ಟೈನ್ಸ್ ಟು ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಷ್ಟ ITC ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ GSTR 9 ಇಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ 3B ಒಳಗಿನ 100 ಬಂದದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 19 ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು 100 ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 19 ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ RCM ನಾವು ತಿಳಿದ್ವಿ, ಈ ಇಯರ್ 9 ಒಳಗೆ ತಿಳಿದ್ವಿ. ಅದು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು RCM. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವು ತುಂಬಬಹುದು. ಬಟ್ ITC ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16(2) ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 30 ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ 22-23 RCM ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದುಡಿದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಾವು HSN ಹಾಕಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನನ್ನ 100 ಐಟಮ್ಸ್ HSN ಹಾಕಬೇಕು. ಸರ್ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲ JSON ಫೈಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ HSN ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸರ್, ನೀವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು GSTR 9 ಏನಾದ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಈಗ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ಸರ್. Thank you, Sharad. Thank you everyone for all the questions. One more thing we'd like to bring to your time is we have started an initiative called as tax claim in Chamber of Commerce, wherein any queries with respect to GST or any tax queries you have, you can send a mail, email. It is tax clinic, income tax, all tax related. Anything with respect to tax related, tax clinic at KCCI. So they will share the email ID. So you can put your queries. So on a given day, based on the number of queries, on a Saturday we will have a chartered accountant or somebody who is an expert on that particular taxation law will come here. They will address the queries. So the idea is the query, the addressal will be more on the roadmap, not the actual implementation. So they will give you a roadmap whether what needs to be done. They will not draft the reply, they will not prepare it. They will tell you what needs to be done and what can be done. So this is the initiative which we have started under in Chamber this year for us tax training. So I request all of you to use this facility. So we will have preferably on a Saturday where you can ask who is the domain expert on that particular law, can come and specifically one-to-one you can have the query resolution. Now I request Registrar to please felicitate the speaker. And Secretary sir also please come on stage sir.
Thank you. Now I request Vegas to present the vote of thanks. Good evening, everyone. I am thankful to Chartered Accountant Sharad Hubballi for enlightening our members on issues, grievances on GST, and information about latest amendments on GST, which is of more beneficial to the industries, businessmen who are present here. I thank you, sir, on behalf of Karnatak Chamber of Commerce and Industry. I also thank Chartered Accountant Kartik Shetty, Chairman Taxation Committee, and the whole team of Taxation Committee and members. I also thank all the members present here. IT is the arranged. Thank you. Thank you all.